Eskilerden özellikle işte Fas'ta, Portekiz'de, İspanya'da, İtalya'da uygulanan bir yakalama sistemi, dalyan şeklinde balıkları bu ağların içerisine, yani bu sistemin içerisine yönlendirecek bir sistem. Bu çizimli sardun yalasından İtalya'da, burada özellikle şeyleri sürüklüyorlar. Balıkları sürükledikleri zaman eğer balıklar gördüğünüz gibi dışarı doğru kaçmaya kalkarsa dip yükseliyor, yani sığlaşıyor. O zaman da balık oradan tekrar geri dönmeye karar veriyor. Çünkü işlerin yolunda gitmediğini anladıkları için geri dönüyorlar. Bu sefer de daha çok tuzağa düşüp ağların içerisinde kalmış oluyorlar. Okay. The mesh on this net is about this big. So small tunas, small fishes can go out. It only keeps big fish. That's a size limit regulation. Now, let's see. And this now is a map of Sardinia, 1900. And when you look, island of Sardinia, and every place that there is one of these are independent tonaras. The tonara belonged to a community. And the tonaras, through history, had to have a license. The license was given by the king. And this part of Italy belonged to Spain and then France and so forth. But all of these tonaras had a regulation. And the regulation was the license, and then the income was divided 3 ways. 1/3 went to the king. 1/3 went to the fishermen. Where did the other 1/3 go? Who got the other 1/3 of the profits from the fish? Public? Public? Oh, no. Oh my goodness, no. That would be reasonable. No. Who was the other power politically in Europe? Rahipler de nasıl? Where did I hear about? Baptists? Well, the cardinal from that area. Yeah. Now, why was it done that way? Why not? Because the king did not trust anybody, and the people did not trust anybody, so the only neutral was the church. But every one of them had somebody looking over their shoulder. Okay? Aslında o yıllardan da başlayan bir balık avcılığı, yani okyanus avcılığı ile ilgili düzenlemeler var. Özellikle biraz önce bundan bir önceki şekilde gösterilen ağ göz açıklıklarında oldukça büyük yapmışlar ki küçük okyanuslar kaçabilsin. O zamandan bile başlayan bir düzenleme mantığı var aslında. Yine Adana Sardinya Adası'nın gördüğünüz gibi çok farklı sahil kesimlerinde direkt olarak farklı balıkçıların orada lisans almaları gerekiyormuş. O zamanlardan beri bile o lisanslarla ancak balık avcılıklarını yapabiliyormuş. Yani ruhsat almaları gerekiyormuş. Ve bu aldıkları ruhsatlarla elde ettikleri balıklardan kazanılan paranın 1/3'ü krala, 1/3'ü balıkçıya gidiyor. Diğer 1/3'ü de nereye gidiyor diye sordu. Gelen cevaplara göre de en şeyi direkt olarak kiliseye gidiyormuş. Ve çünkü o zaman en yüksek, yani ekonomik ve halkın dışında, hatta işte halka mı gidiyor diye bir soru geldi. Keşke dedi gitse, öyle bir şey yokmuş, direkt olarak kiliseye gidiyormuş. Dolayısıyla da o zamanlar herkes birbirini kontrol etmek zorunda, herkes birbirinin omuzundan birbirini kontrol etmek zorunda dedi. Çünkü kimseye güvenmiyoruz, yani kral halka güvenmiyor, halk krala güvenmiyor. En iyi güvenilir nokta kilise gibi gözüküyor o zaman. Okay. Now, this is 1900, but today, only this traffic on this island is operated each year. And I'm going to talk about data from that traffic, that tonara. We are able, from the records of the tonara, to see the landings by year
from 1825 to 1999, and now we have more. But annual landings each year with this virtually unbroken record. Now, we look at this and say, oh, look at this. And what I want you to understand, look at this. There is variation, but it's, you know, and during this long time period, it's all right around here, about 5,000. But here's this interesting, right here, all of a sudden, boom, nothing right here. What happened there? That was 1943. What fisherman would go out in the Mediterranean Sea in 1943? Crazy Not ones. a smart one. Crazy ones. Because it was just mines were everywhere. Right. So there was no fishing. And then we look at this period, and we see all this decline right here. What happened here? Well, in 1874, they introduced the technique of canning. And that had an impact because then you could market in the can all over. And then we look at this. So that was pretty even, and all of a sudden there's this bam, crash. What happened during those years? Well, you have to look at a couple things. One is, this is the coast where the Tonara is here, and all of these come from a metallurgical mines map for Sardinia, and every one of these little purple spots and so forth are lead or zinc or copper mines. And the watershed for this area all comes out in the one river. And of course, out of the mines they had to pump water. And all that water came out up there. Şimdi biraz önce gösterdiği şekilde çok uzun yıllara dayalı bir şeyleri var, verileri var. Ki 1825'ten 1999'a kadar süre gelen bir süreçte kesintisiz kayıtlar var ellerinde ve bu kayıtlara göre de bazı yıllarda çok ciddi düşmeler olmuş. Özellikle işte 1943'te savaştan dolayı daha sonrasında da teknolojinin gelişmesiyle ilgili yeniliklerden dolayı çok ciddi düşmeler olmuş. Ama genel trende bakarsanız çok ciddi bir azalma var zaten yıllara göre. Özellikle işte 1999'dan sonrası da elimizde var zaten dedi. Ama ciddi derecede bir azalma göze çarpıyor orada. And you see, there was a terrific increase in production of the metals during this time, and of course more income for the government, but also then the fisheries started to drop off and the economy changed, so the metal. But this impact was actually due to the heavy metals runoff. And keep in mind, this story is about the fishermen. They are professionals. These are people that have been in this as skilled people for families over hundreds of years. Father to son, father to son. And there's another story about the role of women that is more complex, of course. So remember, it's always about the people here. This is a tonara, this is the harvest, a matanza. A matanza for the fish in 1937. So what they do is with these rooms, the fish, they move the fish with divers and with, and they get them into that last room, and we'll talk more about that in the harvest. Look at the size of that fish. That's 400 kilos or more. But with canning, they did the canning, and women worked in the factory to do the canning, cutting the meat. Why? Women have better hands. Women do a better job of the cutting, piecing, and packing. At the same time the women are doing this, where are the children? The community has a special school
children go to school, and the community has teachers. The children are well educated. I think it has been explained to me that during that period of time of the harvest, it was like a caboose. Özellikle 1937 yılından bir fotoğraf gösterdi. O zaman yakalanan balıkların yani ne kadar bu işte iyi olduklarını ve 400 kiloluk bile balıkları rahat bir şekilde yakaladıklarını. Sonrasında ise toplum içerisinde bir sınıflandırma ortaya çıkıyor. Kadınlar özellikle işleme işleri başlayınca yani karaya getirilen balıkların kesilmesi, hazırlanması, paketlenmesi işlerine geçince kadınların daha önemli bir rolü ortaya çıkıyor. Ki zaten ilk ondan önceki fotoğrafları şey gösteriyor. Zaten babadan oğula geçen, hani jenerasyondan jenerasyona geçen bir öğreti sistemi bu. Ama işleme işleri başlayınca kadınların özellikle daha bu konularda iyi olmasından dolayı onların oraya aktarılıyor. Ama tabii çocuk bakma sorumlulukları da var. Onları da ayarlamak için de komünite içerisinde yine okullar, çocuklar için okullar ortaya çıkartıldı ve bu şekilde bir paylaşım yapılıyor. Now, in the canning process, what you see is that they divide the fish on the basis of the quality. And this is one quality for, this is older, I just tell you, 13,000 for this cut, and the ventresca here is 3 times that. So the ventresca has the highest value, and this has the lower value. Why is this higher? It is because that is where the fat is. Any place with the good fat content is a higher value, not just in organisms. And there were some major technological changes in the 1970s. Big technology. The first Boeing 747s started flying. The first one in Acton was at Japan Airlines from Tokyo to New York City. And the second thing that happened was the introduction of purse seines. Because until this time, the fishermen had to use the dalian or hook and line. But with purse seines, they could harvest little fish. They could not handle them. But with the purse seine, they could handle little fish. And they changed the fishery by harvesting juvenile fish. Okay. Şimdi sulama teknolojisinden sonra da işler dediğim gibi çok fazla değişiyor. Özellikle kalitelerine göre konserveleniyorlar ve burada da bu kalitelerde de yağlı bölgeler neresiyse oralar daha kaliteli bölgeler oluyor. Bu sadece organizasında geçerli değil dedi. Bütün diğer tüketimdeki balıklar için de böyle. En önemli değişimin de teknolojinin gelişimiyle olduğunu söyledi. Özellikle işte uçakların, büyük uçakların yani okyanus geçen uçakların ortaya çıkmasıyla ilki bunların özellikle Tokyo'dan New York'a, Amerika'ya uçanlar ve daha da büyük bir gelişme ağların yani sürtme ağlarının, sürtme değil, kırıkların ortaya çıkması. Dolayısıyla bunların ortaya çıkmasıyla daha küçük balıkları da yakalamaya ve kolay bir şekilde toplamaya başladılar. Çünkü ondan önce yaptıkları basit şekilde balıkları sürmekle oluyor. Sadece dalyanları sürerek o şekilde oluyordu. Ama bu işleri çok fazla kolaylaştırdı. Dolayısıyla teknolojinin etkisi bir uçaklar, iki bu şekildeki ağ takımları işleri çok daha kolaylaştırdı. So the other technology was the introduction of long lines. This is primarily for swordfish, but it also would catch very big tuna. Now you put those 3 technologies together, and you can see they changed. Then this Tonara technology, then they came over, and then with those 3 technologies, the population crashed to the point where it was not economically feasible to use the Tonara, and they got it out of the water. Bu teknolojiler o kadar iyi bir hale geldi ki
popülasyonları artık ekonomik olarak geri dönüşü olmayan bir noktaya kadar çökerttiler. Dolayısıyla da gördüğünüz gibi son yıllara doğru teknolojilerin çok etkin biçimde artçılık yapabilmesi ve işleyebilmesi nedeniyle popülasyonların böyle geri dönüşü olmayacak, ekonomik anlamda geri dönüşü olmayacak noktalara kadar çökerttiler. So, an acquaintance of ours was buying tuna in the U.S. in the Atlantic part and putting them into a freezer ship and shipping frozen tuna to Japan. And he then was flying back on Japan Airlines. And he said, you know, John, he said, I was sitting there in this plane, I'm looking around, and there's 300 seats, and everybody weighs 200 pounds, and that's, he said, this plane must have the capacity for a lot of freight, right? Where is it? And he got back, he called Japan Airlines and said, can I put freight of frozen product on your plane to Tokyo? And they said, certainly. Şimdi artık öyle bir hale gelince de popülasyonlar Atlantik'te avlayıp onları Japon hava yollarıyla direkt olarak Tokyo'ya taşıma işleri başlıyor. Ama bak belli bir süre sonra da dondurarak orada Atlantik'e yakalayıp dondurarak uçaklarla götürme. Ama öyle bir hal alıyor ki işte anlattığı şeyde de işte baktığı zaman uçağın içinde bu kadar insan yerine ben daha fazla dondurucu koyamaz mıyım diyor. Çünkü ekonomik olarak çok daha fazla bir katkısı olacağı için. Bunu söylediği zaman da çok iyi fikir. Artık uçaklar daha fazla dondurucularla bu balıkları taşımaya başlıyor. This is in a French in a French market today. Well, 10 years ago. These are about 5 kilo bluefin, less than the minimum size regulation, being sold in the market in the municipal auction. So this is part of the problem because these fish do not get big enough to spawn and they out of the population. Now, this is ridiculous. First-aid landings go up, trap landings go down. And what we see here is that in the Atlantic, the landings in the Atlantic of less than minimum size. And then when you get inside the Mediterranean, you see much higher percentages of less than minimum size being harvested. And then that led to this crash. But my friend flying in the 747 said, well, I can come from Tokyo to Japan in 17 hours, and I can go back, and I can sell a fresh tuna, not frozen, fresh, and the price is much, much higher, more money for me. Okay? This guy, Antonio, is the right. He ran to Tonara. He spoke no English. I speak no Italian. I learned more bluefin tuna, like ecology, a lot of things, from him by standing and listening to him with telling me. So he's very important to this story for me. And the workers are very skillful. But what happened when they started this, the population crash, the cannery closed. So the women are now out of work. Big impact on the community. Okay. Şimdi özellikle Akdeniz'de bu avcılığın çok daha fazla minimum size'ları hedefleyecek şekilde yapıldığını söyledi. Yani şöyle ki Atlantik'e göre Akdeniz'de avlanmaması gereken boyların çok daha fazla avlandığını, dolayısıyla bunların da popülasyon çöküşüne çok ciddi katkıda bulunduğunu söyledi. Şimdi gösterdiği fotoğrafta Fransa'da 5 kiloluk orkinoslar gösterdi ki şeyin çok altında kalıyor. Minimum avlanma boyunun çok altında kalıyor.
Dolayısıyla bunlar çok fazla çökmeye başladığında